આપણે શ્રી આયંગરજીનો સન્માન કરીએ. હું સપનાબેનને વિનંતી કરીશ કે તેઓ શાલાર્પણ કરે. બાબુભાઈના સુપુત્રી અમદાવાદથી પધાર્યા છે. સપનાબેન શાલાર્પણ કરી અને સુદર્શન આયંગરજીનું સન્માન કરી રહ્યા છે. આપણા માટે પણ આ સુદર્શનનો અવસર છે. સરસ પુષ્પગુચ્છ અર્પણ કરવા ભાર્ગવને વિનંતી કરીશ. ભાર્ગવભાઈ દેસાઈને. ભાર્ગવભાઈ અદભુત જમાઈ છે અને સ્મૃતિ ભટ્ટ અર્પણ કરવા માટે મલ્હારને વિનંતી કરીશ. ખૂબ સરસ વાત છે. બાબુભાઈ દેસાઈ અને સત્ય સતક સભા પર્યાય શબ્દો જેવા છે, પણ મારે થોડી એક વાત એ કરવી છે કે 45 સંસ્થાની શરૂઆત કોઈ યજ્ઞથી થાય, જેમાં 80 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો થવાનો હોય એવો યજ્ઞ કરીને આ સંસ્થાની શરૂઆત થઈ છે. એમ કહું તો ખોટું નથી કે એવો યજ્ઞ થતો હતો. એમાંથી એક બાબુભાઈની વિચારધારા અને BA પરીક્ષાની વિચારધારાઓ ભેગી થઈ અને આ યજ્ઞ વિરુદ્ધ કંઈક કામ કરવું જોઈએ એવી રીતે યજ્ઞ દ્વારા ઉદ્ઘાટિત થયેલી આ સંસ્થા છે. અને ત્યારથી 1979-80 થી સત્ય સતક સભાની આ મથામણ સતત ચાલુ રહી છે. અને ઘણી સંસ્થાઓ થોડાક વર્ષોમાં એ વિલીન થઈ જતી હોય છે, પણ આ સંસ્થા જેમ જેમ આગળ વધતી જાય છે એમ એની પ્રવૃત્તિઓનો વ્યાપ વધતો જાય છે. એ એમની નિવૃત્તિ પછી પણ પ્રવૃત્તિનું એક મોટું પરિરૂપ છે એમ કહી શકાય. કાર્યક્રમને આગળ વધારીએ. હું માલવને વિનંતી કરીશ કે આ પ્રસંગે પ્રાસંગિક વાત કરે. વિવેક બુદ્ધિ સાથે સૌ જ્ઞાન યજ્ઞ કરીએ. વિવેક બુદ્ધિ સાથે સૌ જ્ઞાન યજ્ઞ કરીએ. માણસની જાત માટે સન્માન યજ્ઞ કરીએ. હોમીદો અંધશ્રદ્ધા ત્યાગો આ કુરિવાજો. હોમીદો અંધશ્રદ્ધા ત્યાગો આ કુરિવાજો. છોડો બધા જ વહેમો. વિજ્ઞાન યજ્ઞ કરીએ. વિજ્ઞાન યજ્ઞ કરીએ. Thank you. Good morning, one and all, honorable chief guests, friends and family. Before I begin with what I have to say today, I want to put a question to everyone present here. Who is the youngest person in this room? આપણા બધામાંથી સૌથી નાનું કોણ? એક સવાલ કરતા વધારે આ એક ઉખાણો છે જે વર્ષોથી પ્રોફેસર D દેસાઈ મને અને મારા ઘરવાળાઓને પૂછતા આવ્યા છે, અને તેથી જ હું આજે તમને પૂછું છું. જેટલા એક્સાઇટમેન્ટથી તેઓ આ દર વખતે સવાલ પૂછતા હોય છે, એટલું જ એક્સાઇટમેન્ટ એમને જવાબ આપવાનું પણ હોય છે. બટ લેટ મી ટેક ધ લિબર્ટી ઓફ આન્સરિંગ ઇટ ઓન યોર બિહાફ ટુડે. આપણા સૌમાં આજે સૌથી નાનામાં નાનું કોઈ હોય તો એ મારા નાના છે. The youngest person in this room is my Nana. Of course, not by age. He is the youngest by his ideas, by his audacity of flirting with progressive ideologies. He is the youngest in this room by the merit of his youthful enthusiasm and unwavering flow of energy that would put even a young man like myself to shame. He is the youngest in this room by his stride, by the relentless pace of his ideas, something that I, or probably no one in this room, can match up to. We've all gathered here to celebrate Nana's work, the unparalleled efforts that he's put in for the upliftment of the downtrodden, and his commitment towards eradicating superstition from the society. All of us immensely respect Nana as a prolific educator, as a fearless social activist, and of course, as a doting father, husband, and grandfather to me and my family. I, for one, am here to express my gratitude towards Nana for molding me into the person that I am today. A sentiment that I'm sure echoes with many of you sitting here today. We are here because of him, and there's no denying that. Dear Nana, I'm grateful to you for teaching me to question how, what, why, when. Since my very childhood, I have been introduced to the school of thought in some of the most simple everyday incidences. Nana's years of experience as a teacher enabled him to capture my attention. He would explain complex concepts of science effortlessly,
using tennis balls to explain the phases of the moon, bringing Archimedes' principle to the bathroom. આપણે ક્યાંથી આવ્યા? આપણે જીવજંતુઓમાંથી, ડાયનોસોર્સમાંથી, વાનરમાંથી માણસ બન્યા. એ ડાર્વિનની આઈડિયોલોજી એમણે ખૂબ જ સહજતાથી મને સમજાવી નાનપણથી. Oh, and the stories that he would tell. It's a proven fact that children learn the most from the stories that are narrated to them in their childhood. And I believe I'm the best specimen of it. My Nana is a master storyteller, and he takes immense pride in having told me hundreds of stories in my childhood. Something that enables me to speak today. I never remember, or I do not ever remember leaving Nana's side. જ્યાં નાના જાય ત્યાં જવાનું આપણે. College events, rallies, protests, સત્ય શોધક સભાના ચમત્કારના કાર્યક્રમો, જ્યાં ગુણનભાઈ, સીધાભાઈ બધા જ હાજર હોતા હતા અને એ ચમત્કારો બતાવે અને ચમત્કારોની પાછળ સાયન્સ શું છે એ સમજાવે. Knowing that there is just a simple science behind what would otherwise seem like magic, my young mind was trained to scrutinize everything around it since then. I was surrounded by Nana's home experiments all throughout my childhood. Not only did it quench my curiosity, but it also gave me the best way to see this world, and that is to observe, to question, and to deduce. The same would then progress into questioning theistic ideologies. આસ્તિક વાતો. કોઈ મરી જાય ત્યારે એનો હિસાબ કોણ રાખે? રીઇન્કાર્નેશન કેમ થાય? મનુસ્મૃતિમાં મહિલાઓને સમાન અધિકાર કેમ નથી? રામાયણમાં સીતાએ અગ્નિ પરીક્ષા આપવા છતાં પણ એણે વનવાસમાં કેમ જવું પડ્યું? આ બધા સાહજિક સવાલોથી બની છે મારી અને મારા નાનાની વિચારોની બુનિયાદ. એઓ ભગવાનમાં નથી માનતા. અહીંયા એ વાત કહેવી ખૂબ જરૂરી છે કે ભગવાનમાં ન માનવું એ ત્યાં પૂરું નથી થઈ જતું. It's a way of life. It is applicable to all situations in life, and it is certainly more empowering than entrusting your life to a non-existent imaginary entity. It comes with respecting every individual, standing up for basic human rights, and adhering to the idea that everyone was created equal. Growing up, the atmosphere at my home was enough to plant the seed of activism in me. I would see countless people coming to Nana to seek help. People being harassed by godmen, cases of sexual assault, intercaste, interfaith marriages that Nana has helped create, some of those couples are sitting here right now. I think, so since the beginning itself, Nana has succeeded in creating an atmosphere that is most conducive to free thinking. With him, it was never about towing the line. મને ખૂબ જ સારી રીતે યાદ છે એકવાર અને દરેક વાર જ્યારે મમ્મી મને ટોકે ભણવા બેસ ત્યારે એ કે ના ટોકે ને, એ ભણવું હશે તો ભણશે, એને જે કરવું એ કરવા દે. And similarly, he has provided the same freedom to his own daughters as well. મારી દીકરીઓએ જાતે શોધ્યું છે એવું મેં વારંવાર મારા ઘરમાં સાંભળ્યું છે. He would say that proudly about his daughter's choice or decision of choosing their life partners on their own. Now, in a normal household, this topic would have been a taboo, but not at mine. There was no topic which could not be discussed. I have been shadowing Nana for all my life, practically. મને ઘણી જ ખુશી છે કે હું મારા નાનાને એટલી જ સારી રીતે ઓળખું છું જેટલું એ મને જાણે છે. બરાબર? We have been friends since the beginning, and it will always be that way. તમને બધાને નહીં ખબર હોય એવા એમના કેટલાય પાસાઓ મને ખબર છે. For example, his punctuality. Now choosily reveal કરું છું. His punctuality, always having a planner at his desk, something that I have never been able to do. એ always એ બહાર જઈને આવે તો ઘરનો દરવાજો ખુલે પહેલા એમના શર્ટના બટન ખુલી ગયા હોય. નિયમિતતા જોડે ઉતાવળ પણ એટલી જ. એમના નામ પ્રમાણે બાબુભાઈ બાબુ જેવા જ છે. He is a grown up child. And that is also the biggest reason why his bonding has been the best with children. His love for children is also visible in the fact that he is happiest whenever he delivers a speech to young minds, especially when the young minds are receptive of his ideas. Nana is fiercely independent,
કોઈ જાતનું કામ કરવાનો એમને સંકોચ નથી, એ મેં નાનપણથી જોયું છે. Having always been so close to him, I have also observed his struggles. His life has been a perennial challenge. There have been countless times when I have seen him battle the world to stand by his principles. He has always had to swim against the current. His principles have forever been in conflict with many of his loved ones and relatives, maybe some of you as well. And the ensuing differences have been draining at times, alienating even. I have seen how lonely he felt on certain occasions, and that is the price that he had to pay to stay true to his ideologies. બાબુ તો ગાંડો છે, બાબુભાઈની વાતો નહીં સાંભળવાની. ઘણા લોકો એવું કહેતા હોય છે અને એ વાત મેં નાના મોડે જ સાંભળી છે. ખાસ કરીને ત્યારે જ્યારે નાના સમાજમાં ચાલતી જૂની પુરાણી અને અંધશ્રદ્ધાળુ પ્રથાઓ સામે ખુલ્લેઆમ બોલે છે. આનું એક ઉદાહરણ આપું તો કોઈ જનોનું નિમંત્રણ આપવા આવ્યું હોય ઘરે, એમને નિખાલસ રીતે પૂછી લે, શું જનોઈ આપવા સાચે જ તમારા બાળકનો વિકાસ કરી શકશે? What I mean to say is, being frank about his opinions has always drawn criticism from different kinds of people. Although to be honest, that is something that drives him even more. It motivates him to be an exemplary of the unconventional lifestyle that he has chosen for himself. Thus, despite facing the toughest of circumstances, he has stood his ground. In my opinion, this resilience is what we need to honor today. Nana has been the recipient of numerous laurels throughout his life, awards and honors from various organizations in recognition of his diligent work. After 75 illustrious years of trying to bring about a revolution in the society, it is safe to assume that Nana would be content with the changes that he has brought about in the society so far. But is it really so? There are a few things that still sadden him today. To this day, he feels that the condition of the society has actually worsened. Seeing an ultra-right-wing government come to power in the 21st century has been one of the reasons why he thinks so. Also, the apparent ideological bankruptcy of the youth pains him to no end. So while we are all set to bestow one more honor on him, would this really help in keeping up with the legacy of Professor D Desai? Of course it shall. But what good will it be to respect a man and not adopt his teachings in our life? Hence, I think if you really wish to pay your respects to Nana, I urge you all to think, to question, to challenge the age-old norms that might no longer be relevant to society. વર્ષોથી જે રીતિ રિવાજો આપણે પાડતા આવ્યા છે એને આપણે એક અલગ નજરે જોઈએ અને જે સાચે જ બિનજરૂરી લાગે એનો ધીરે ધીરે તિરસ્કાર કરવા માંડીએ. This, in my opinion, is the biggest honor for him. This is the only way that we can carry forward his legacy. હું નાનો હતો ત્યારે મને નાના મારા ગાર્ડનમાં લઈ જતા, બહુ બધા અલગ અલગ ગાર્ડનમાં લઈ જતા અને હું મારા રમવામાં ખોવાઈ જાઉં એટલે એ કસે જઈને સંતાઈ જાય. પછી એ જ્યાં સંતાયા હોય ત્યાંથી એ બૂમ પાડે, માલવ માલવ હું ક્યાં છું? અને મારી ત્યારે ફાટી પડે. મને થયું હવે મને નાના ક્યારે નહીં મળે, હું ઘરે કેવી રીતે જઈશ, હું હવે એકલો પડી ગયો, મને કોઈ લેવા નહીં આવે. અને એ જ વસ્તુ લાસ્ટ યર નવેમ્બર 2015માં મને ફીલ થઈ જ્યારે નાનાને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. That incident of having a heart attack also was a major setback for himself. He has been physically active throughout his life, so he could not digest how could this happen to him. A time when he might have, for a fleeting moment, lost hope. But hardly 6 months since then, and he's up and running again, ready to take up his next challenge. This is the undying spirit of Professor Bhabhai Desai, my Nana. This is exactly what has helped him achieve seemingly impossible things in life. This is what has enabled him to travel to numerous places, not just in India but abroad as well. This is what has brought us all here today. And this is why he is the youngest person in the room today, because of his principles of rationalism, equality for all,
and his natural instinct of challenging the status quo that have always been way ahead of his time and shall remain relevant for generations to come. To end it in true Nana style, એક જોક કહું ક્યાં તો એક ઉખાણો પૂછું ફરીથી. ઇમેજિન કરો કે એક અંધારી રાત છે, અમાસની રાત છે, દરિયા કિનારો છે અને એક વાણ દરિયામાં ખોવાઈ ગયું છે અને એને રસ્તો નથી મળતો. અમાસના લીધે દરિયામાં ખૂબ જ જોરથી મોજા આવી રહ્યા છે અને એ વાણમાં એક દીવો ઓલવાઈને બુઝાય. આ વસ્તુમાં ખોટું શું છે? આ વસ્તુ મેં વર્ષોથી સાંભળી છે અને હજુ સુધી સાંભળતો આવ્યો છું. So thanking you all, and here's to coming back together for his 100th birthday. Thank you so much. Very well said, Malav. Very well said. You really made him proud. તો મિત્રો પોતાના નાના વિશેનો આ પરફેક્ટ એકાઉન્ટ હતો અને બાબુભાઈ દેસાઈએ કેવું રીચ ફેમિલી લાઈફ પોતાના પછીના જનરેશન્સની સાથે કરી છે તેનો આ એક સરસ એક્ઝામ્પલ છે. આપણી આંખ સામે એનું સત્ય આવ્યું છે. વેરી વેલ ડન માલવ અગેન.